Now, even European people feel the shortage of some of agriculture production from Ukraine. Цей складний процес яскраво демонструє те, наскільки згуртувалися українці. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course. My name is Alexandra Tsikhanovska, and today we talk about the Russian blockade of Ukrainian ports. How severe is the situation? What would be its implications? If you want to know more, please subscribe to our channel to stay tuned. The world has discovered the importance of Ukrainian access to the sea due to the looming food crisis. Ukraine's role among the key global exporters of grain has been widely discussed, particularly with emphasis on the effect undermined by the Russian war exports will have on countries in Africa and Middle East. In this discussion, the role of seaports is key, as they are the most important logistical link in the supply chain. Dmytro Barinov, Deputy Head of the Seaports Administration, will tell us more. Hello, my name is Dmytro Barinov. I am Deputy Head of Ukrainian Seaport Authority. We are a state-owned company and responsible for all ports in Ukraine. There are 14 ports in Ukraine. 5 of them was occupied in 2014 when Russia temporarily occupied Crimea. Up to now, already occupied 4 ports: Mariupol, Berdyansk, Kherson, and Skadovsk, and we have no access to them and have no control. 6 ports here. We name it Big Odessa, Pivdenny, Odessa, and Chernogorsk, and the port of Nikolaev region were blocked by Russian Navy, and the mine which they put on the northwestern part of Black Sea. And at this moment still working just 3 ports on the Danube River, with Dunaysk, Izmail, and Reni. But these ports are really small. And then when the port was blocked, all export of agriculture products start to flow to this Danube region. Before the war, we still have around 20 million tons of agriculture products which were not exported. And now already new harvest started, and it give us different figures we have, but at least 20 million ton more for the export, and it's a huge problem not only for Ukraine because the port no work. It's a very big problem for the world. A lot of countries they receive our agriculture production and they feed their population. Our main export countries was the Northern Africa, it's Algeria, Tunis, Morocco, Egypt, the country of Middle East, and China. 80% of Ukrainian corn were transported to China. So now even European people feel the shortage of some of agriculture production from Ukraine. We are the first exporter of sunflower oil, and from the 24th of February the price rise in 3 times, I think, in Europe. But the poor country, which have no money, and the World Food Program of United Nations bought the meal, bought the agriculture production for them. It's they even worse of this situation, and we need to unblock our ports as soon as possible because it's, as I said, a big problem not for only for Ukraine but also for the whole world. As things often are with the global economy, the problem is much more complex. It is not just the fact that Russia intends to use the blocked food supplies as a leverage against the international community to push for the sanctions relief.
The blockade of the seaports has also challenged smaller ports, mostly located at the Danube River, which now try to transit the amount of goods they were not designed to handle. Our next guest, a journalist Snizhana Strepetova, will explore these problems in more detail. Блокування українських морських портів помітно позначилося на діяльності портів, які розташовані на річці Дунай. Ця обставина, що водяна брама в інші країни виявилася єдиним шансом для України, охопленої ворожим вогнем, вдихнула в портові підприємства Ізмаїльського району нове життя. Тисячі зерновозів з усіх куточків України попрямували сюди, до Ізмаїльського та Ренійського портів. Обсяг вантажообігу в портах зріс в десятки разів. Порти працюють цілодобово. Але все ж їх технічних можливостей не вистачає для того, щоб ліквідувати просто божевільні черги фур, які зупиняються вздовж автотрас на під'їздах до портів. Водії цих фур вимушені тижнями жити у своїх машинах. Їжу вони готують на місцях, а, звісно ж, ніхто не був готовий до такого повороту подій, і тут немає ні душових, ні туалетів. Місцева влада, як може, намагається сприяти, але ж кількість фур все ж таки величезна. До того ж, останні декілька тижнів температура повітря в Бессарабії сягнула вже за позначку 30 градусів. Дуже спекотно. І нам відомо, що декілька тижнів тому від інсульту помер один з водіїв цих фур. Щодо портових операторів, то відомо, наприклад, що у Ренійському порті до початку війни працювало близько 10 компаній. На теперішній час додалися ще 80. Це ті самі компанії, які виїхали з заблокованих великих портів. І ця обставина допомогла якраз збільшити пропускні можливості портів. Так, якщо на початку війни в Ренійському порті обслуговували близько 300 фур на добу, то тепер цей показник зріс до 700. Зерно відвантажується на баржі, які потім прямують до Сулінського гірла Дуная і далі по странах Європи. Через велику кількість вантажів, які транспортуються з України, на Суліні іноді трапляються пробки. Так, два дунайські порти не в змозі виконати стратегічні завдання щодо вивозу зерна з України. Але цей складний процес яскраво демонструє те, наскільки згуртувалися українці, наскільки вони готові допомагати один одному, жертвуючи дуже багатьом, віддаючи всі сили та можливості і вірячи в нашу перемогу. You've been watching this special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course dedicated to the Russia-Ukraine war. Ukraine in Flames. In the description to this episode, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. Remember that everything is going to be Ukraine.